ఈ మార్కెటింగ్ విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటే పొలిటికల్గా కూడా మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ స్కిల్స్ని పర్టికులర్గా పొలిటికల్గా ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు? హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్? యాజ్ యూ సెడ్ మీకు యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పొలిటికల్ మార్కెటింగ్ టు. So fortunately I've had a course in IIM Lucknow about political marketing, and that's where I kind of developed an interest. And once I've started freelancing beginning of 2025, I've come across an opportunity. For sensitive reasons I cannot delve the names of whom I work with, but so typically they had an objective telling, okay, how do we influence or show the drawbacks of the current governance structure of say a current leader or a current government, so on and so forth. Dan nunchi what is it that we are going to do? That's how we were given the objective. And even before that, before we talk about political marketing, I want to very clearly state, because you are going to shape people's opinion when you are doing political marketing. సో ఇట్స్ నాట్ ఓకే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది చేసేద్దాము అనేది కానీ ఉంటే దెన్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ద రైట్ డెసిషన్ టు టేక్. యూ నీడ్ టు బీ క్లియర్ విత్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ టు ద ఆడియన్స్ బై ప్రాపగేటింగ్ specific leaders narrative or specific parties narrative, and if your ideology sticks with them. So for me, the project I appeared to, my ideology aligns with the leaders that I was talking to, the party that I was talking to, and then I was able to do the best job for them that I can. Okay, now when we've had this narrative, ante so ఇందాక మీకు ఎలా చెప్పాను, సే ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఈ ఏరియాలో వాళ్ళకి, ఇలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇలాగ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలంటే ఎలాగో, అలానే పొలిటికల్ మార్కెటింగ్లో వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఓటర్స్. న్యూ ఏజ్ ఓటర్ అవ్వచ్చు, అర్బన్ ఓటర్, రూరల్ ఓటర్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, అర్బనైజ్, ఐ మీన్ ఆల్ సార్ట్స్, రైట్? సో అలా ఉన్నప్పుడు యూ విల్ నీడ్ టు డిసైడ్ హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ ద విజన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ దట్ దే వాంట్, అంటే వాళ్ళ అజెండా ప్రకారంగా వీళ్ళకి ఎలాగా ప్రాపగేట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. దట్స్ వేర్ ఐ థింక్ పొలిటికల్ మార్కెటింగ్, పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ విల్ రియల్లీ హెల్ప్. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ కమ్స్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ content strategy, analytics, psychology, digital marketing. So it comes at the core of all of this. And I think once we've actually started delivering on this project, it actually, I mean, over a period of 11 months, we were able to develop about 65 to 70 channels across the state we were working on, and close to 350 million views. We did 13,000 plus videos over the 11 months. We've had a strong team set up there. So I think this is a very nice direction for someone who understands what they are doing, how they are doing it, primarily from a marketing standpoint. So that way it is a nice exploratory direction for people. సో ఇది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఒక పొలిటికల్ పార్టీ కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళు చేసే కంటెంట్ కానివ్వండి, హౌ ఇట్ హెల్ప్స్? So see, in the marketing or the reels that we see in Insta or Facebook or LinkedIn, all of that is a direction set by, say, assuming ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఇఫ్ మీరు ఒక 4-5 రీళ్ళు ఒక పలానా పార్టీ అని చూస్తూ ఉంటే, లైక్స్ అవి కొడుతూ ఉంటే, ద అల్గారిథమ్ డిసైడ్స్, ఓకే, దే ఆర్ లైకింగ్ ఇట్ అండ్ దే స్టార్ట్ పుషింగ్ సిమిలర్ కంటెంట్. ఓకే, నౌ ద పొలిటికల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆన్ దిస్ సైడ్, దే నో హౌ టు పుష్ సచ్ రీల్స్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్. సో దే ట్రై టు మేక్ more and more content like that. So they are figuring out how your behavior is and they are pushing. Okay, now that can be right thing or the wrong thing. So that is all decided by the political marketing strategists, so wala teams, so marketing teams alaga. Now alane where I was working on, where my inclination was, so we've tried to do similar thing to address. So for example, engage voters ki వాళ్ళకి ఈ కరెంట్ లీడర్ ఏం చేశారో తెలియదు, బికాజ్
opposition also can push some content that will tell this engaged voter that what you are hearing about the other leader is not actually right, other party is not actually right. అలాంటి 10 రీళ్ళు రోజు చూస్తూ ఉంటే ఓవర్ 3 months దిస్ గై ఆల్రెడీ ఫార్మ్డ్ అన్ ఒపీనియన్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ పార్టీ, దిస్ ఇస్ ద రైట్ పార్టీ ఫర్ మీ. అలాగా యూ కెన్ హెవీలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వన్స్ ఒపీనియన్ త్రూ పొలిటికల్ మార్కెటింగ్, and they pump heavy money into the marketing aspects of it. So it's necessary how you are able to show the right information to the right group, and a lot of misinformation happens. మనకి చూసేది మొత్తం మనం సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ there's a concept how manipulative all of these are. So to sail through those dynamic waters, you need to have a strong strategy to tell, ఓకే ఫలానా ఏరియాలో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇలాంటివి చూపించండి మీరు అని చెప్పి, దట్స్ హౌ వీ ఫార్మ్ అవర్ స్ట్రాటజీస్. అండ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఫర్ మానిటరింగ్ హౌ ఆర్ 60 or 65 odd channels were doing, we've built dashboards to tell, okay, for example, 18 to 24 ఉన్న వాళ్ళు they are heavily reliant on reels, short form reels, instant gratification, 15-20 minutes seconds రీల్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి చూసుకుంటారు, లైకులు కొడుతుంటారు, అట్లా అవుతుంటుంది కదా. సో వాళ్ళకి అలాంటి కంటెంట్ పోద్ది. కొంచెం ఇన్ఫర్మేషనల్ కంటెంట్ చూసే వాళ్ళకి 1 minute, 1.5 minutes అలాంటి కంటెంట్ పంపిస్తుంటాము. సో వి టార్గెట్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో దట్స్ హౌ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రాటజీ వర్క్స్. సో ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని కాదు, కమింగ్ టు ద ప్లాట్ఫామ్స్, ప్రతి ఒక్కరు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా అంటే ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేసే బదులు దే ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది యాప్. సో సొంతంగా వాళ్ళకంటూ ఒకటి ఉంటుందని. సో ఈ యాప్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? బికాస్ మీకు ఇందులో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో వాట్ యూ వుడ్ సే రిగార్డింగ్ యాప్స్? సో ఇప్పుడు be it an Instagram handle or a Facebook channel or a website or an application, all of it depends on how much business you want to make out of it and what is the objective primarily. ఇప్పుడు మనకి it doesn't make sense for a hyper local business to have an application when they can only cater to that limited locality. అట్లా కాకుండా if there are bigger businesses, say commercial gas distribution that caters to the entire Hyderabad, then it makes sense for them to have because of the number of transactions they have. So it entirely depends on the objective of the business. So yeah, when talking about the app building, how I started off on that journey is also a bit interesting. So after I left my job, beginning of Jan 25, I was just going around with my friend who is already into that space. Then I realized how day in day out the transactions happen. Transaction as in say hotels or restaurants, these are ordering gas from their distributors on a day alternate day basis. These guys deliver, then they write challan or invoices, they raise invoices. All of these were manual and very rigid processes. There was no accountability even when there is loss of stock, so on and so forth. So ikkada naku I actually felt the need of an app because each of them are really big businesses, and there's something called if you cannot measure something, you cannot improve that. Okay, if you cannot measure what you are losing on what is your business metrics, you cannot actually improve it. So alaga they don't even know what's happening. That's where I felt the need for it. So then I went around trying to do sale myself few days with my friend to actually understand how it works, etla actual gaps em unnai ani cheppi. So everywhere I found a gap, I was documenting it, I was making a notes. So after 3 or 4 months of doing it, that's when I actually felt the need of making an application. So I started approaching people, how do I go about making, and what I also felt was the need of how this was year back. The then companies were not actually using the latest tech tools, or they were having really long times. నేను అడిగినప్పుడు నాకు 9 months 1 year ఇలా చెప్తున్నారు చేయడానికి అప్లికేషన్స్ వగేరా వగేరా. లైక్ I don't have that much time, can you not do it sooner? Okay, we can do it sooner, it's going to cost you a bomb, all of that. But I also know, coming from corporate experiences, what typically it takes to build an app, and now with the AI tools, how it can be made better. So that's how I got
myself into the coding side of things, and that's how I started building my application. So cut to 4-5 months later, I had a fully functioning app. ఇంకో విషయం అంటే ఆన్ అన్ అదర్ నోట్ ఐ డిస్మాంటిల్ ద యాప్, మళ్ళీ బెటర్గా చేశాను, డిస్మాంటిల్ చేసి మళ్ళీ బెటర్గా చేశాను. It went through the process, but it took me 4-5 months to build an app from scratch. I did probably about 2,50,000 lines of code. That was all done by myself, just with another AI tool. Not one AI tool, I probably used multiple. I used GPT, Cursor, Anti-Gravity, Gemini. Yeah, I used 4 of them to do it. Later on, I found better tools to use. Now from 5 months, I was able to create it in 3 months. Then my latest version, I dismantled everything, again worked on it. I did it in 3 weeks. So yeah, that's how systems also evolved. మీరు చూస్తే సంవత్సరం ముందు ఏదైతే నాకు 5 నెలలు పట్టిందో ఇప్పుడు నాకు 2-3 వారాలు పట్టింది. కాకుంటే ఇక్కడ 2 things changed. One, how I was interacting with AI and how AI itself evolved. సంవత్సరం ముందు ఇట్ వాజ్ నాట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్, ఇట్ హ్యాడ్ సో మెనీ లూప్ హోల్స్, హాలిజినేషన్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. జస్ట్ ఇన్ ఇయర్ ఇట్ evolved so much. So yeah, both of these helped, and finally it's also functional at the moment. So I have a couple of customers in Indore, Nagpur, Lucknow, Chennai, హైదరాబాద్లో ఒకరు ఉన్నారు. అండ్ మార్చ్లో గ్యాస్ క్రైసిస్ ముందు I was actively pushing it. Then all of this is happening, so these people do not have enough time to focus on this. But I know just it's a matter of time. I'm going to push it to a larger audience. Yeah.